ഹലോ ഓൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് ആറ്റംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. +2 ഫിസിക്സിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എൻഡിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റംസ്. ആറ്റംസിന്റെ ബേസിക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏരിയാസും പിന്നെ ബേസിക് ആറ്റം എന്താണ്, ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ റേഡിയസ്, ആറ്റം മോഡൽസ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബേസിക്കലി തിയറി ഉണ്ട്, ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു 1.5 hour സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽസും ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റംസ്. ഓക്കെ, സോ ആറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so first question, which of these statements about Bohr atom model hypothesis is correct എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർ മോഡലിലെ ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറിയാണ്. ആറ്റത്തിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കൊടുത്ത ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ കുറച്ച് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം. ഡാൾട്ടൺ ഇനിഷ്യലി തിങ്ക് ചെയ്തത് ഓൾ മാറ്റർ ഈസ് കോമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സം ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റംസ് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് ഡാൾട്ടൺ തിങ്ക് ചെയ്തത്. ബട്ട് വി നോ ആറ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ്, പ്രോട്ടോൺസ്, ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അഗെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പം നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ, ഇനി അവരെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏരിയ ഇനിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കാണും ഇലക്ട്രോൺസിനെയും പ്രോട്ടോൺസിനെയും ഒക്കെ എഗെയിൻ ഫർദർ ഡിവിസിബിൾ ആണ്. അവരെ പ്രോട്ടോൺസ് ആണെങ്കിൽ മീസോൺസ് അല്ല ഇലക്ട്രോൺ, ലെപ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ബട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സെയിങ്, സോ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് ബോർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറിയിലെ ഫെയിലിയേഴ്സ്, ആറ്റം ഫർദർ ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടൺ, അത് റോങ് ആയിരുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡൽ വന്നു. തോംസൺസ് അറ്റോമിക് മോഡലിൽ തോംസൺ പറഞ്ഞു ആറ്റം ഡിവിസിബിൾ ആണ്, അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ്, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് യൂണിഫോംലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ അതിനെയാണ് പ്ലം പുഡിംഗ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലേ, ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ. സോ ഒരു പ്ലം പുഡിംഗ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം ബേസിക്കലി ഇരിക്കുക. അതിൽ ആ പുഡിംഗ് ഓർ ദാറ്റ് പുഡിങ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡംലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിഫോംലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞു. തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡൽ വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ് ടു വിച്ച് ദ റൂദർഫോർഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. ആഫ്റ്റർ റൂദർഫോർഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതിലെ ഒബ്സർവേഷൻസും നമ്മുടെ തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡലിൽ ആള് പറഞ്ഞ ഐഡിയാസും തമ്മിൽ ഒട്ടും മാച്ച് അല്ലാണ്ട് വരികയും സോ ദെൻ തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തോംസൺസ് അല്ല, റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിൽ ഫർദർ കുറെ ഡ്രോബാക്സ് വന്നപ്പോൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആറ്റം മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വന്നു. ബോർ ആറ്റം മോഡൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആറ്റം മോഡൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പേര് വെച്ച് പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർ ആറ്റം മോഡലിലെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. സോ വി നോ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ. റൂദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സെന്റർ കോർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റം നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുക. സെന്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നോക്കുക. ബട്ട് അതിൽ തിയറിറ്റിക്കലി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, ദാറ്റ് വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ആ തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലുണ്ടായ ഡ്രോബാക്സ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വന്നത്. ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആള് റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഐഡിയാസ്, കുറച്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. Okay, he said electrons are revolving in stationary orbit or stable orbits where it does not radiate energy. Okay, so nucleus ഉണ്ട്,
electrons are revolving around it, and the electrons are moving in stable or stationary orbits where it does not radiate energy. Electrons അങ്ങനെ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദേ ആർ കോൾഡ് സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു. സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് ബോർ പറഞ്ഞു, ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി സ്റ്റേബിൾ ഓർ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടൈസേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ക്യാൻ സേ ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. That means electrons are revolving in stable orbits and the angular momentum of electron will be integral multiple of h by 2 pi. ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ്. h by 2 പൈനെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എച്ച് കട്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല. എച്ച് കട്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് എച്ച് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ h by 2 പൈയുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്. തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഹി സെഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ റേഡിയേറ്റ് എനർജി ഓർ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് when it is jumping from one stationary orbit to another stationary orbit. So 3 postulates. First point, electrons are moving in stationary or stable orbits where it does not radiate energy. That means electron ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ it does not radiate energy. Second postulate, the angular momentum of electron in that orbit is equal to nh by 2 pi. That means angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. Third point, electron will radiate energy only when it is jumping from one orbit to another. Electron ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് it can radiate energy. Got it? Okay. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റേഡിയസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലേ. ആൻസർ ഈസ് അവർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. യാ, ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ ബോസ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് 3 പോയിന്റ്സ്, 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് തിയററ്റിക്കലി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so moving on. Which of these statements about Bohr atom model Bohr model is correct എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഓർബിറ്റ് എമിറ്റ് ക്വാണ്ട ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോൺ വിൽ റേഡിയേറ്റ് എനർജി only when it is jumping from higher orbit to lower orbit. Angular momentum is not quantized എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. Now we can see the fourth option. Electron in a stable orbit does not radiate electromagnetic waves. അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ. സോ ഇലക്ട്രോൺ when it is moving in stable orbit it does not radiate energy. Does not radiate energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ when it is accelerating it will radiate energy. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. what to say ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലും മൂവിങ് ചാർജസിലും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. when a charge is at rest it will create an electric field around it. When a charge is moving with a velocity, uniform velocity, it can produce electric and magnetic field. When a charge is accelerating, it will radiate energy. Okay, charge റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ചാർജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. തേർഡ് പോയിന്റ്, വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇറ്റ് വിൽ റേഡിയേറ്റ് എനർജി. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ആണെങ്കിലും വി നോ സർക്കുലർ പാത്ത് ആണ്. So in circular path an object is moving with constant speed, then also we will say they are accelerating. Direction change cheyana. So I can say they are accelerating. So when our electron is accelerating in a stable orbit, adoru specific case aanu. Avide matra electron does not radiate energy. Okay alle? Yes. So
Why is the classical model of an atom of electron orbiting around the nucleus not able to explain the atomic structure? Rutherford model, classical model നമ്മൾ പറയുന്ന Rutherford മോഡലിനെയാണ്. ക്വാണ്ടം മോഡലാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയാം. യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കൺസേർവ്ഡ് അല്ല ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചല്ലോ. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ. ഓക്കെ, so in classical model എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ Rutherford model, why it is not able to explain the atomic structure or what was a failure എന്നാ ഇവരിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക. Okay, listen carefully. I'll explain. Theoretical question ആണല്ലോ. So there is a nucleus, positively charged nucleus, and an electron is moving around it. Okay, so our electron is moving around a circular orbit. This is an electron. Electron is moving in a circular orbit. This is a nucleus. Okay, so when an electron is moving in a circular orbit, we know it is radiating energy. I told you electron move cheyannu vecha it is accelerating aanu. Accelerating charged particle will radiate energy. So I know an accelerating charged particle will radiate energy. Accelerating charged particle will radiate energy. Okay, so നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയാ. ഐ മീൻ ബോർ ആറ്റം മോഡലിന് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള മോഡലാണ് റുദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ. So electron charged particle ആണ്. So when an electron is revolving or accelerating, it is radiating energy. ഇതിങ്ങനെ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എനർജി ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? അവർ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ മൂവ് ഇൻ ക്ലോസർ സർക്കിൾസ്. ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ സർക്കിൾസിൽ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എനർജി എല്ലാം തീർന്ന് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ fall into the nucleus. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എനർജി ഒക്കെ തീർന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. സോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വെൻ ഫോളിങ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്, സോ ആറ്റം മേ കൊളാപ്സ്, റൈറ്റ്? ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്, ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ വീണു. സോ ഐ ക്യാൻ സേ they will cancel, positive and negative charges will cancel and the atom get collapsed. But in reality ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ റുദർഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല. വൈ ദ ആറ്റം ഡസ് നോട്ട് കൊളൈഡ്, ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ വൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡസ് നോട്ട് റേഡിയേറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോൾ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള കാര്യം അത് നടക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഹി വാസ് അൺഎബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ആറ്റം മോഡൽ തന്നെ ഫെയിലിയർ ആയി. തിയററ്റിക്കലി ഹി വാസ് അൺഎബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം, ആക്ച്വലി ഐ ക്യാൻ സേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് atom model failure. Got it? So this is why classical model is a failure, or Rutherford atom model is a failure. Okay alle? So next question. The ground state energy of a hydrogen atom is minus 13.6 eV. Fine. What are the kinetic and potential energies of an electron in this state enna ചോദിക്കാം. So നമ്മളോട് total energy തന്നിട്ടുണ്ട്. So total energy is minus 13.6. നമുക്കറിയാം. If total energy is given, how can I calculate kinetic and potential energy? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെയിം വേ കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജിയും കൂടെ ഉള്ളൊരു റിലേഷൻ. ഡു റിമെമ്പർ? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ആൻ ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്. So suppose total energy of a revolving electron is E. Total energy E ആണെങ്കിൽ I can say potential energy is equal to double of E. Potential energy is equal to 2E. And I can say kinetic energy is equal to minus E.
ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കേസിലും ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലും യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ. ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡബിൾ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കും ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി മൈനസ് ഇ. ഇതിങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ അല്ലെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ. So I can say here the total energy is minus 13.6. So E is given as minus 13.6 eV. So potential energy U, I can represent potential energy by the letter Q, capital U. And kinetic energy by K. Total energy as E. Okay. So I can write potential energy is equal to double of total energy. 2 into 13.6. 2 into minus 13.6 eV. So I can write as minus 27.2. Right. Okay. EV. And what about kinetic energy? Kinetic energy is the negative of total energy. So minus 13.6 eV. So I am getting minus minus plus. I am getting 13.6 eV. So this is the basic relation between kinetic energy, potential energy and total energy of an orbiting electron. Got it? This is the same relation you can apply in the case of satellites also. ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, find the ratio between wavelength of most energetic spectral lines in Balmer and Paschen series. Most energetic, I know the equation, but most energetic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ. Energy greater means I can say energy of an electromagnetic wave I can represent E is equal to h nu അല്ലേ? So nu ഏറ്റവും കൂടുതൽ, or I can represent hc by lambda. Okay. So wavelength equation or one wave number equation നമുക്കറിയാം. Rydberg formula 1 by lambda equation നമുക്കുണ്ട്. So I can say when lambda greater ആവണോ smaller ആവണോ for most energetic? Lambda ഏറ്റവും lesser ആവണം അല്ലേ? So I can write like this. So here most energetic means what? Most energetic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shortest wavelength. Most energetic means shortest wavelength ne avaru uddeshirikka. Shortest wavelength. Okay. Energy is equal to hc by lambda. So most energetic means shortest wavelength. So I can write nammade Rydberg formula 1 by lambda is equal to r z square into equation ormayundo 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This is our basic equation. And I know in the case of hydrogen, Z is equal to 1 for hydrogen. So I know Z is equal to 1 for hydrogen. So how can I write? Shortest wavelength എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓർക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. So shortest wavelength നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? Shortest wavelength. Most energetic means shortest wavelength. So shortest wavelength എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് എഴുതുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പോലെ അല്ലേ? ഡു റിമെമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് എസ് ആയി, ഹൊറിസോണലി ഇഫ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയി. So you can write the same equation, Rydberg formula മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. And for shortest wavelength you have to put n2 is equal to infinity. The easiest way. Remember Rydberg formula. And എന്നിട്ട് നമ്മളോട് most energetic ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ or shortest wavelength if they are asking, you can put n2 is equal to infinity. And I can write the equation 1 by lambda is equal to z വേണ്ട 1 ആണ്, ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, r into 1 by n square, n1 square or n square എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ, because I know 1 by infinity square is 0 അല്ലേ? So 1 by n2 square becomes 0 I. So I can write 1 by lambda is equal to r into 1 by n square or n1 square. Okay ആണല്ലോ? So what I have to find? The ratio of wavelength of most energetic spectral lines in Balmer and Paschen series. So I can write, okay. So 1 by lambda, Balmer series in the first we can calculate 1 by lambda. So in the case of Balmer series, okay, Balmer series in the case I can write 1 by lambda b, Balmer series in the case r into
Lyman Balmer, n ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ n/2² ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് r/4 എന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഓർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് lambda Balmer series is equal to 4/r, and this is equation number 1. Okay, similarly we can calculate the shortest wavelength for Paschen series. So for Paschen series, okay, how can I write Paschen series? I can write 1/lambda p is equal to r into Paschen alle, so Lyman Balmer Paschen, so 1/3², so which is equal to r/9, and I am getting 1/lambda p is equal to 9/r. Equation number 2. Just divide equation 1 and 2. So I am getting what I need. Find the ratio wavelength of spectral lines in Balmer first. So 1 divided by 2, dividing equation 1/2, answer കിട്ടിയല്ലേ? So lambda b divided by lambda p is equal to 4/r divided by 9/r. r I am cancelling and I am getting 4/9. നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഈസി അല്ലേ? എപ്പോഴും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഓർ സ്കൂളിലെ എക്സാമിന് എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ്. ഈ ലൈമൻ ബാൽമർ പാഷൻ സീരീസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ദേ മേ ആസ്ക് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്, ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്, ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വളരെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is the maximum number of spectral lines emitted by a hydrogen atom when it is in the third excited state? Okay, good. Third excited state എന്ന് പറയുമ്പോൾ first remember n is equal to 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ your answer will be wrong. When it is at the third excited state, we know energy levels നമ്മൾ consider ചെയ്യുമ്പോൾ I can say, okay, so this will be n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, and n is equal to 4, and up to infinity. Okay, so this state I am giving as ground level, ground state എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. And second, n is equal to 2, I can call as first excited state. Okay, so first excited state. And n is equal to 3, I can give as second excited state. Second excited state. Okay. Yes. What is the maximum number of spectral lines emitted by a hydrogen atom when it is in the third excited state എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക. Okay, so there is an equation for number of spectral lines. Equation യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സിമിലർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So what you can do first, either you can draw the diagram, just ഡയഗ്രാം വരച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചു തരാം. So in this case, when it is a third excited state എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ third excited state. Our electron is now here. Okay, so listen. Third excited state means electron is at n is equal to 4ലാണ് electron ഉള്ളത്. So listen. First the electron can directly come to n is equal to 1. ഒരു possibility. Or the electron can come to 2ലേക്ക് എത്തി പിന്നെ 2ൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. Right. Also electron can come to 3ലെത്തി 3ന്ന് 2ലേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ വരാം. Or electron can 3ലെത്തി ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും പോരാം. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I got 6 spectral lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is the maximum number of spectral lines I obtained by drawing this. Or else there is an equation. Number of spectral lines is equal to, okay, number of spectral lines is equal to okay, n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 divided by 2 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. You can substitute in this equation or draw the figure. Okay, രണ്ടും ഓക്കെ ആണ്. Or here I can get n2 is equal to 4 ആണ്. ഏത് ലെവലിലേക്ക് വരിക? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണല്ലോ. എനിവേ, so 4 minus 1 plus 1 into 4 minus 1 divided by 2. So 1, 1, 4, 3 into 4,
divided by 2. I am getting 12 by 2, 6 എന്ന് കിട്ടും. either നമുക്ക് വരച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് up to you. okay. സോ രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിച്ചു വെക്കുക ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. മൂവിങ് ഓൺ. Using Bohr postulate of atomic model, derive the expression for radius of nth electron. Radius of electron in nth orbit. And obtain the expression for Bohr radius. Or a sure derivation ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും. Okay. So let's discuss it in detail. So when an electron, same way I am going to do the derivation. So നിങ്ങൾ derivation ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. Don't write only the equations. എപ്പോഴും ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you have to write something, the theory. okay. നമ്മളിവിടെ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ I was saying the theory. അതുകൊണ്ടാണ് majority theory സ്ക്രീനിൽ എഴുതാത്തത്. But you should write. okay. So I know there is a nucleus, positively charged center core, and electron is moving around it. So this is our electron. Suppose I can say atomic model, nth orbit, expression for both Bohr radius. Hydrogen nonnum parayunnilla. So I can say the charge of the nucleus will be Ze, right? Okay, charge of the nucleus will be Ze. So when an electron is moving, we know their circular path, any object moving in circular path is having a centripetal force. And here the centripetal force is provided by, ഇവിടെ centripetal force provide ചെയ്യുന്ന agency ഏതായിരിക്കും? Here the centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and the electron. So I can, from there I am starting. So centripetal force is provided by is equal to electrostatic force. Here the electrostatic force is provided by electron and the proton. So I can write charge of electron is E. Charge of nucleus is Ze. Charge of nucleus is equal to Ze. Okay. So centripetal force, we all know the equation for centripetal force, which is equal to mv square divided by r, centripetal force, and which is equal to electrostatic force. And equation നമ്മൾ electrostatics പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? Electrostatic force between Ze and E, or Q1 and Q2, 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. So I can write the equation 1 by 4 pi epsilon 0 Ze, charge of proton, into E divided by r square. Is that clear? Electrostatic force in equation paranju 1 by 4 pi epsilon 0. നമ്മുടെ Coulomb force Q1 Q2 by r square, that is the basic equation. So in that equation I am substituting 1 by 4 pi epsilon 0 Ze into E by r square. Fine. Yeah, now I can cancel r square വേറെ ഒന്നുമില്ല. So I can write from this equation, I can write r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Ze square divided by mv square എന്ന് എഴുതാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച്. ആറിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു, mv സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിലെത്തി. സോ r is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Ze square divided by mv square എന്ന് എഴുതി. ഫൈൻ. Equation number 1. And I know in quantum mechanics or in Bohr atom model, we will consider angular momentum of electron is quantized എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So I can write according to quantization of angular momentum. So we can write according to quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum, I can write angular momentum quantization, we can write L is equal to mvr. L, angular momentum basic equation we know mvr, which is equal to nh by 2 pi. And this equation, from this equation I can calculate the equation for velocity, right? mvr is equal to nh by 2 pi. So I can write velocity is equal to nh by 2 pi mr എന്ന് എഴുതാം.
Is that correct? MVR is equal to NH by 2 pi. So R is equal to, V is equal to NH by 2 pi MV. Okay. Equation number 2. Now we are going to substitute, instead of V in our first equation, I'm going to substitute the second equation. So let's see. First equation becomes, just a substitution mathrollo to. So I can write R is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. I can write Z D square divided by MV square. Direct എഴുതിക്കോട്ടെ, V square ചെയ്തങ്ങ് എഴുതാണ്. So I am writing N square H square divided by 4 pi square M square R square. Okay ആണോ? Now, is there anything to cancel? ഒരു M cancel ചെയ്യാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു M ഉണ്ട്, M square ഉണ്ട്. Anything else? ഒരു 4 pi ഉണ്ട്. 4 കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു pi പോയി. And I am just rearranging ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേംസ് ന്യൂമറേറ്ററിലെത്തി. So I can write R is equal to, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? R is equal to pi M Z E square R square. Right. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേംസ് എല്ലാം ന്യൂമറേറ്ററിലെത്തി. Check it. Pi M R square Z E square divided by N square H square epsilon 0 നമുക്ക് കിട്ടി. Now I can cancel this R and R again and cross multiply. What I will get? Pi M Z E square R is equal to N square H square epsilon 0. And I am getting the equation for R. Radius of nth orbit is equal to N square H square epsilon 0 divided by pi M Z E square. You got it? ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ യൂസിങ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഞാൻ മാക്സിമം തിയറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ. ഓക്കെ. സോ ആ ഡെറിവേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹെൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബോർ റേഡിയസ്. നമുക്ക് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയ ആ എൻ എന്തായിരുന്നു? എൻ ഈസ് അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3. സോ ആ ഓർബിറ്റിൻ്റെ നമ്പർ. ആൻഡ് എച്ച് ഈസ് അവർ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. എപ്സിലോൺ 0 പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്. പൈ അറിയാം. എം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇസഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഫൈൻ. Now, Bohr radius calculate ചെയ്യാനാ ചോദിച്ചിരിക്കുക. So, I can do like this. നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടേംസ് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസാ. ചെക്ക് ഇറ്റ്. എച്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റാ, എപ്സിലോൺ 0 കോൺസ്റ്റൻറ്റാ, പൈ എം ഇസഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, ഐ എം സോറി, പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റാ. So, I can write the equation Rn is equal to a constant into, I can write, ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വരും, കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു n square by z എന്ന് വരും. ആൻഡ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 0.53 n square by z ആങ്സ്ട്രം എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ റേഡിയസ് ഓഫ് nth ഓർബിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ സി എച്ച്, എപ്സിലോൺ 0, പൈ എം ഇ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസാ. സോ ആ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാം. ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആ റേഡിയസ് ഓഫ് nth ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.53 into n square by z angstrom. Okay ആണോ? Yes. ഇനി I know in the case of hydrogen atom, z is equal to 1. Z is equal to 1. If I am considering the first orbit of hydrogen atom, n ന് 1 കൊടുത്തു. So I am getting radius of nth orbit is equal to 0.53, 1 square by 1 കിട്ടും. So 0.53 angstrom എന്ന് കിട്ടും. And this I am calling as Bohr radius. ഇതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു? Bohr radius. സ്പേസ് ഇല്ല. Bohr radius എന്ന് കൊടുത്തു. You got it? Okay ആണോ? സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സ് ഇല്ല, വെക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്ററാണ്.
Okay, radius of electron in nth orbit using Bohr atom model. First, അതിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഐ മീൻ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ ആ കൂളംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷനും സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ അല്ലേ? Now let's move on to next question. Okay, in Rutherford alpha particle scattering experiment, the distance of closest approach for an alpha particle is given, that is d0 nu kodutittundu. If alpha particle is replaced by a proton, then how much kinetic energy in comparison to alpha particle will be required for the same distance of closest approach na choichirikku. What is Rutherford alpha particle scattering experiment? നമുക്കറിയാം തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡൽ വന്നപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് യു ഫ്രം തോംസൺസ് ആറ്റം മോഡലിന് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് റൂദർഫോർഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ, അതിനെ നമ്മൾ റൂദർഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഒരു പൊളോണിയം ഓർ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എടുത്തു. ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഓക്കെ, സോ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇതൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് എലമെന്റ് ക്യാൻ എമിറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ്. കുറെ പറയാനുണ്ട്, ബട്ട് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എലമെന്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതിന് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് സിമിലർ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാം. ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്. Helium nucleus ആണ്. So an alpha particle is emitted from a radioactive element. This is my radioactive element. Radioactive element. Okay. ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പോയി നേരെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. ഇതൊരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ, തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. ഓക്കെ, and around this gold foil we are placing a zinc sulfide screen. ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ലെങ്കിലോ ഐ വിൽ റീഡ്രോ. സോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ദർ ഈസ് എ സർക്കുലർ ഷേപ്ഡ് സ്ക്രീൻ. ഇതിനെ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയും. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ്. സോ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വരും. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഹിറ്റ് ചെയ്ത ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ റീട്രേസ് ഓർ ഒരു വേറെ ആംഗിൾസിലൊക്കെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ഓൺ ദ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ വി ക്യാൻ സീ സം സെൻറ്റിലേഷൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഗ്ലോ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, so this is our alpha particle scattering experiment. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ we have seen some observations. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? മജോറിറ്റി ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇവിടെ വന്ന കൂടുതൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മജോറിറ്റി നേരെ പോയിട്ട് ആ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീനിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ പാത്തിന് ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മീൻസ് I have to say അതിൽ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഇല്ലായിരിക്കാം, അല്ലെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ. സോ ഫ്രം ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് റൂദർഫോർഡ് സെറ്റ് മജോറിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് എംപ്റ്റി എന്ന് പറയും. അറ്റം കൂടുതൽ എംപ്റ്റിയാ, ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് വിത്തൗട്ട് ഡീവിയേഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. Second, some of the alpha particles deflected by making some angles. കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ, പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സം ആംഗിൾസ്. വെരി വെരി ഫ്യൂ, വളരെ കുറവ്. ഐ മീൻ ഒരു 8000 ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഒറ്റ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ മേ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക്. ഒരുപാട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഒറ്റ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ മേ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് എന്ന് കിട്ടി. So from that point, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് if it is reflecting back, we have to say അവിടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് സംതിങ് is there, right? അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആവാൻ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ടാർഗറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്?
So he said, ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ majority empty ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സെന്ററിൽ there is a positively charged core of an atom that we are calling as nucleus. Alpha particle helium nucleus ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, that is positive charge. Okay, so basically alpha particle is having positive charge. നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ എത്തിയ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആവില്ല. So I can say when an alpha particle is moving, the center core of an atom will be positive charge. അതുകൊണ്ട് positive repulsion ആയി ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ എത്തി it get reflected back. ഓക്കെ ആണോ? ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇവിടെ തന്നെ ഇമ്പാക്ട് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So in distance of closest approach, I know positively charged alpha particle is moving in a straight line, and when it tried to head-on collision with the nucleus, positive repulsion varum. Think നമ്മുടെ alpha particle ഇങ്ങനെ പോവാ, and ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ. So I can say ഒരു particular distance വരെ എത്തിയിട്ട് our alpha particle will returns ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, സെയിം പാത്തിൽ തന്നെയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയോ ഇങ്ങനെ വരച്ചത്. സോ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആ പോയ പാത്തിൽ തന്നെ റീട്രേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഐ എം കോളിംഗ് അസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. Okay, so distance of closest approach means our alpha particle is moving and trying to hit the nucleus by head-on collision. നേരെ പോവാ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക്. And at a particular distance, its kinetic energy is converted to potential energy. So I can say its kinetic energy is get converted to potential energy. Kinetic energy get converted to potential energy. So kinetic energy get converted to potential energy. So I can write the equation like this. Kinetic energy suppose E ആണെന്ന് വെച്ചു, and what will be the potential energy between alpha particle and a nucleus? Suppose nucleus ന്റെ ചാർജ് ZE എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് I know 2E ആണ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ 2 മാസ് നമ്പർ 4. yeah. So kinetic energy is equal to potential energy എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. So I can write kinetic energy is equal to potential energy. So I can write kinetic energy ഞാൻ E എന്ന് represent ചെയ്താൽ I know potential energy between two charged particles is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. So Q1 Q2 by R. So I can write ഈ R എന്ന് പറയുന്ന distance ആണ് our distance of closest approach. So this R I am calling as distance of closest approach. Okay, distance of closest approach. Okay, so I can say 1 by 4 pi epsilon 0. What is the charge of our alpha particle is 2E and our nucleus is ZE divided by R is equal to kinetic energy I can give. Okay ആണോ? So now നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുക? ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് പകരം ഇഫ് ഐ എം റീപ്ലേസിംഗ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി എന്ന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് D0. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 pi epsilon 0 2ZE square divided by D0, or I can write D0 is equal to E into 4 pi epsilon 0. Okay, wait. D0 is equal to, rearrange our equation. D0 is equal to 2Z E square divided by 4 pi epsilon 0 into E എന്ന് കിട്ടും. Right. ഇവിടെ I can say 2 constant, E square constant, 4 pi epsilon 0 in constant. So I can write distance of closest approach is directly proportional to Z by E.
ഓക്കെ ആണോ? ഈ റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന്റെ ആ പോയിന്റിൽ, അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്, ഐ ക്യാൻ സേ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ദേ ആർ ഗിവൺ ആസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സെയിം കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റിക്വയർഡ് ടു ഹാവ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആസ് ഇ. ഓക്കെ, so I am getting d0, or our distance of closest approach is directly proportional to z by r എന്ന് കിട്ടി. Then I can write, and different caseലും d0 constant ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, right? Okay, so d1 divided by d2 is equal to z1 by e1 into, how can z1 by z2 e2 by e1 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? So I can write energy എങ്ങനെ പറയാം? എനർജി എത്ര വരണം എന്നാ ചോദിക്കുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് സെയിം ആണെങ്കിൽ. റിപ്പീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ മച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ is required to have same distance of closest approach? So I can say d1 is equal to d2. d1 is equal to d2 ആണെങ്കിൽ I can write 1 by 1. d1 ഉം d2 equal ആണ്, cancel ആവില്ലേ? So 1 by 1 is equal to z1 e2 divided by e2 z2 എന്ന് കിട്ടി. So I can write z1 e2 is equal to e2 z2 എന്ന് കിട്ടി. z1 suppose 1 ആയിട്ട് ഞാൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I can say ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് 2e into e2. e2 is our proton, right? And z1 e2 ഞാൻ കോമൺ e1 അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, z1. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു 1 ഉം 2 ഉം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിപ്പോയി, ഐ കറക്റ്റഡ് ഇറ്റ്. സോ 2 into e2 is equal to e1 into, what is the charge or atomic number of a proton is 1e. Okay, e cancel ആയി. I am getting e2 by e1 is equal to e2 1 by 2 എന്ന് കിട്ടും. So, oh god, so e1 by e2 by e1 is equal to 1 by 2. Final equation you didn't see, right? So 1 by 2 എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. e1 by e2 is equal to 1 by 2. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ 1 by 2 എന്ന് വരും. പ്രോട്ടോണിന്റെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജിയുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ വരും? e1 by e2 is equal to, I am getting as 1 by 2. Check it. ഓക്കെ അല്ലേ? alpha I mean alpha particle proton, instead of alpha particle, if I am using a proton, what will be the kinetic energy എന്നാണ് question. So നമ്മൾ തിയറി എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുക. So you got the idea, right? Okay, so moving on. Next question. Energy of an electron in hydrogen atom is given in the expression En is equal to minus 13.6 eV by n square. We know the equation. Use this expression to show that electron in hydrogen atom cannot have an energy of minus 2V. Okay, so they have given the equation. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ ഇക്വേഷനിൽ n-ന് 1, 2, 3 വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. So I am getting energy 1, ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലെ എനർജി ആണ്. I can write minus 13.6 eV by 1 square. So which is equal to minus 13.6 eV. Okay. Second E2 ആണെങ്കിൽ n is equal to 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. Minus 13.6 eV divided by 2 square. 2 square is 4. So 13.6 by 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ approximately I am getting it 3.4 eV. And E3 is equal to minus 13.6 eV divided by 3 square. So 9. 13.6 by 9 means approximately 1 point something. So I am getting 1.51. So E4 is equal to, no space. E4 I can write as minus 13.6 eV divided by 4 square is 16. So I am getting എത്ര കിട്ടും? 4 square divide ചെയ്യുമ്പോൾ minus 13.6 by 6 square. 1-നേക്കാൾ കുറവ് വരും. I am getting minus 0.85 eV എന്ന് കിട്ടും. Okay. And in this values you can see there is no 2 volt. 2 volt എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഇല്ല. And then I am moving, it become infinity. n-ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എനർജി become 0. So E infinity is equal to, അങ്ങനെ പോയി ഇൻഫിനിറ്റി
Level എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ I am getting minus 13.6 by infinity square which is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. So I can see in between these values minus 13.6, minus 3.4, minus 1.51 ഇതിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് 2 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല. So 2 is not an energy or a possible energy of an electron in hydrogen atom നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. സിമ്പിൾ അല്ലേ? So spacing between the lines within the given set is observed in an atom decreases. You can see ഇവിടെ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചേഞ്ച് വരിക? യു ക്യാൻ സി ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് മുന്നേയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലിസൺ, സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്. ഡു റിമെമ്പർ പ്രീവിയസ് ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. വെൻ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 13.6 CV. ഓക്കെ, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആയിരുന്നപ്പോൾ എനർജി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് മൈനസ് 3.4 EV. And then next value, you can see 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10.2 റൈറ്റ്? minus 13.6ഉം minus 3.4 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 10.2 EV ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. യു ക്യാൻ സി. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലെവൽ വെൻ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എനർജി വിൽ ബി 1.51 EV. ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അത്ര ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. യു ക്യാൻ സി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലെസ്സർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് 0.85. ഐ ക്യാൻ സി മൈനസ് 0.85. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിക്രീസിങ്. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിൻ്റെ അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല 2ഉം 3ഉം 3ഉം 4ഉം. സോ ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഇൻക്രീസസ്. നമ്മളത് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. So moving on, next question. Ratio of longest wavelength and shortest wavelength observed in Balmer series of emission spectrum of hydrogen is കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So let us do this. Longest wavelength എന്ന് പറയുമ്പോൾ I only know the Rydberg formula. 1 by lambda is equal to RZ square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. എനിക്ക് ആകെ ഈക്വേഷൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. So how can I solve this? ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് സീരീസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്കാണ് എല്ലാ ലൈൻസും എമിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എബോ ഉള്ള ലെവൽ കൊടുക്കുക. ഐ മീൻ ലൈമൻ സീരീസ് ആണ് n2ൻ്റെ വാല്യൂ 2 കൊടുക്കുക. ബാൽമർ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ n2ൻ്റെ വാല്യൂ 3 കൊടുക്കുക. ലെറ്റ്സ് ഡു. ഇവിടെ ഏത് സീരീസ് ചോദിച്ചിരിക്കുക? ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ബാൽമർ സീരീസ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ longest wavelength I can do like this. So we can write 1 by lambda is equal to R Z square into Z1 hydrogen എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് R into Balmer അല്ലേ ലൈമൻ ബാൽമർ. സോ 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 2ൻ്റെ ജസ്റ്റ് എബോ ഉള്ള ലെവൽ 3 സ്ക്വയർ. ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ n2 ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുക. ലോങ്ങസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ n2 എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ലെവലാണോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ കൊടുക്കുക. സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് R into 9 minus 4. So I am getting 5R divided by 9 into 4 is 36. Okay, so longest wavelength I got. Longest wavelength is equal to, I can write 1 by lambda L is equal to, or lambda L I can directly write. Ratio alle choichirikka. So lambda L is equal to, we can write 36 divided by 5R. Enough. Okay, alle. And I want longest and shortest undu alle. So I can calculate the shortest. Shortest wavelength we know. Answer ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വി ഡിഡ് ഇൻ സം അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് 1 by lambda s is equal to R into 1 by ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ബാൽമർ തന്നെയാണ് 2 square minus 1 by infinity square. So that I am getting as R by 4 and I can write lambda shortest is equal to 4 by R എന്ന് കിട്ടി. റേഷ്യോ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുക. So divide 1 by 2. Longest and shortest ratio എടുത്താൽ മതി. So I am getting 1 divided by 2 is equal to what I am getting? Lambda longest divided by lambda shortest is equal to 36 by 5R divided by 4 by R. R cancels and I am getting 36 by 5 into 4 by 1, 1 by 4, 36 by 2,
So 20, I'm sorry, 36 by 20, approximately I'm getting, what we will get, 18 by 10. So 1.8 in answer കിട്ടും അല്ലേ? Okay അല്ലേ? Yes. Next question. Using Rutherford atom model, derive the expression for total energy of an electron in hydrogen atom. Rutherford model എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ you are not supposed to apply our conservation of momentum. Angular momentum conservation ഒന്നും apply ചെയ്യണ്ട. You can do just Rutherford atom model വെച്ച് റേഡിയസിന്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ derive ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, how can I solve it? ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഫസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ നോ, 1/4πε0 Z, Q1 Q2 വെച്ച് എഴുതാം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് Q1 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. Q1 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. And I know here Q1 and Q2 is 1/4πε0. Nucleus in the charge is Z and charge of electron E divided by R. Answer I potential energy എനിക്ക് കിട്ടി. And I know equation number 1. This is U, potential energy, equation number 1. Okay. And similarly we can calculate potential energy എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ I can calculate the total energy. എങ്ങനെ total energy calculate ചെയ്യാം? We have learned the relation between kinetic energy, potential energy, total energy. So do you remember? If total energy is E, total energy is E, total energy is equal to E, then I can write potential energy is equal to 2E. Right? Potential energy is the double of total energy. ഇവിടെ potential energy തന്നിട്ട് total energy if they are asking, I can calculate energy by just dividing it. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരില്ലേ? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ. സോ ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ എനർജി as 2 into, no, total energy is equal to potential energy divided by 2. So I am getting, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും? Check it. So 1/4πε0, 1/2 into 1/4πε0 minus ZE square divided by R, or I can write total energy is equal to minus 1/8πε0 into ZE square divided by R. This is the expression for our total energy. Okay, avade oru just a pen. Okay, so total energy is equal to minus 1/8πε0 ZE square divided by R. Fine. If I got the total energy, I can calculate kinetic energy. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുന്നില്ല. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്, പോസിറ്റീവ് ആണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ദ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി, മൈനസ് ഇ എന്ന് വരും. സോ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് 1/8πε0 ZE സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? And what is the significance of total energy is negative? Why the total energy of an electron is negative? Total energy negative ആവുന്ന ഒരു സിമിലർ കേസ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി. ഈ രണ്ട് കേസും സിമിലർ ആണ്. ഐ ക്യാൻ സേ when an electron is moving around the nucleus, as we can see electron is moving but still it is under the control of the nucleus, or I can say it is a bound system. ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ഇന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് സം അതർ തിങ്, ഐ ക്യാൻ സേ ദർ എനർജി ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സേയിങ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൗണ്ട് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 hour ചാപ്റ്റർ തിയറി പഠിച്ച് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സെഷനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സേ യു വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ മാർക്സ് ഇൻ ദ എക്സാം. ബിക്കോസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും മാറ്റത്തിൽ പഠിക്കാനില്ല. അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും വരാത്ത വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആറ്റം. സോ ആറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.